Hello, kumusta po kayo? This is Joy and welcome to my channel aiOme TV. Kamakailan pumunta kami sa Commission on Higher Education o CHED para magpa-CAV. CAV is certification, authentication, and verification ng educational documents. Kaya isi-share ko sa inyo ngayon ang mga natutuhan ko tungkol dito. Bago pumunta sa CHED, ihanda ang mga requirements. Ito po. Requirements for certification, authentication, and verification o CAV. For graduates, certified photocopy of transcript of records o TOR, certified photocopy of diploma, certified photocopy of special order, if any, school endorsement letter, and duly notarized authorization or special power of attorney or SPA if application is through representative. For undergraduates, certified photocopy of transcript of records o TOR, certificate of enrollment, school endorsement letter, duly notarized authorization or special power of attorney SPA if application is through representative. Pagkatapos, maaaring kumontak na sa CHED for an appointment. Pagdating doon, syempre, sundin ang health safety protocols. Pumunta doon sa may harap, required na maghugas ng kamay. Okay, hindi po namin alam mga kapamilya mo paano bumuksan ito. Walang ganyan sa bundok. Siyempre, bago tayo pumasok sa opisina, Commission on Higher Education, we need to follow first the protocol na pinapatupad nila rito. So, una, kailangan muna natin maghugas ng kamay. Mag-fill out ng form, ipa-check sa guard bago ilagay sa drop box. So, ayun, ang paghuhulog ng ipapakav doon ay pwede kahit anong araw, kahit Sabado at Linggo, kahit anong oras, basta daw bukas pa ang kanilang gate. Kaya lang, hintayin na lang yung pag-text ng CHED pagkatapos nun. At malamang ay after MPCQ na yun. A few moments later. Pahinga muna kami bago kami pumunta sa next destination namin sa MPC. Malalaman naman natin doon kung paano magpa-block ng cellphone na kapag ninakaw o nawala.